или уже некоторым из нас доброй ночи. Меня зовут Елена Иванова, я организатор проекта «Кундалини онлайн», и я счастлива видеть вас сегодня здесь, из различных городов России, и не только из России. И я с большой радостью представляю вам Сат Гуру Калса, одна из любимых моих учителей и мощнейший учитель кундалини-йоги, тренер Института исследований кундалини КРАИ, ведущий тренер тренингов учителей первого и второго уровня и потрясающий специалист в области работы с соматическим исцелением травмы прошлых отношений, болезненных отношений. И сегодня у нас потрясающий шанс, у всех у вас есть шанс задать вопросы, интересующие вас, Садгуру, и узнать получше, что нам предстоит на следующей неделе на нашей женской серии, которая состоится 10, 11 и 13 декабря, которая называется «8 граней женщины», которая поможет нам исцелить наш сердечный центр, исцелить наши травмы прошлых отношений, чтобы быть готовыми к счастливой, реализованной, наполненной жизни в новом году. Yeah. Okay. So we can tune in. Да. Yeah. Hello, everybody. Is Christina translating? Кристина, ты нас слышишь? Мы Кристину не слышим. Mute. А мы тебя не слышим. Now it's on the microphone. You ready? Some problem with sound. Так, слышно сейчас? Сатнам. Леонид, а можете подключить микрофон, потому что у меня звук идет. А сейчас есть? Отлично. Теперь великолепно. Хорошо. Yes? Okay, now. Okay. Satnam, everyone. Всем сатнам. It's nice to be able to teach these women teachings, as this was really why Yogi Bhajan came to the West. He said that women needed to hear the message of the Aquarian age. Это большая честь учить вас. Are you translating, Christina? Yes. И когда Йоги Баджан приехал на Запад, он сказал, что женщине очень важно обучиться этим медитациям эпохи Водолея. Леонид, можете мне подтвердить, что есть звук? Звук есть, все хорошо, у них что-то с видео пропало, сейчас переподключится. Угу. Почему-то в этот раз наушник не работал. Вот можно попробовать? Может быть... Кристина, вернитесь к нам. Все хорошо? Ну, у вас, да. Сейчас мы вас видим снова. Да, все замечательно. Слышите, надеюсь? Можем начинать, Кристина? Кристина, ты нас слышишь? Кристина. Кристина, ты нас слышишь? Можешь переводить? Вас не слышно. Сейчас, секунду, технический момент. Мы вас не слышим. Кристина, вы не слышите нас, да, я понимаю. Сейчас.
Ложитесь, пожалуйста, вы что, прикалываетесь, что ли, а? Что у меня сейчас получится, поняла? Кристина, Кристина, дай, пожалуйста, знать, когда ты нас услышишь. Все, сейчас я вас слышу. все отлично, все, работаем. Сат Гуру, now we're ready. Okay, so we're talking about the mission of Yogi Bhajan was actually focused to bring the teachings for female empowerment. Мы говорим о том, что одной из задач, которую ставил перед собой Йоги Баджан, это нести учение о том, как женщина может чувствовать себя возвышенной. And there's a lot of, maybe in society today, women really need to understand what it is to be a woman in these times. И сейчас очень важно женщине в нашем обществе чувствовать, что же это такое быть женщиной. So we would like to share with you specific meditations. Поэтому мы бы хотели поделиться с вами особыми техниками и медитациями And specific knowledge about the female yogic teachings. и особыми йогическими техниками для женщин. I had the blessing of being at the foot of the master. И я была благословлена тем, что была ученицей Йоги Баджана. And when we went to his ladies' camps, he was teaching for 6 weeks, just focusing on the women. И я участвовала в женских тренингах, которые Йоги Баджан проводил только для женщин. И этот женский лагерь, он продолжался более 6 недель. And for the men, it was 1 week. А для мужчин этот лагерь длился всего неделю. So I think these times are very important because I think a lot of women are confused about their role as a woman in today's society. Поэтому эта тема так важна сегодня, потому что женщина не всегда чувствует, какова же ее роль в обществе. And as working as a trauma therapist, И так как я работаю как травматерапевт, I'd like to share some techniques that we use in the somatic experience on how to help heal the wounds of emotional wounds coming maybe from a broken heart. и я бы хотела поделиться техниками, которые мы используем в соматической терапии, как работать с травмами, например, разбитое сердце. Any kind of emotional trauma. Или любой эмоциональной травмой. And how trauma can stay in the body cells. И как травма может долгое время оставаться внутри наших клеток. And this always makes us repeat the same patterns and choosing the same kind of relationship if we don't restructure, reprogram our whole system. И именно это заставляет нас повторять одни и те же действия, вступать в похожие отношения, если мы не перезапустим, не перезагрузим свою систему. So, anything to do with, even psychological abuse. Даже психологическое насилие, Physical abuse. физическое насилие, Sexual abuse. сексуальное насилие. A lot of women have many layers of wounds in their system. У многих женщин есть разные слои вот таких вот травм, Which will affect her mind, body, and spirit. которые влияют на уровень тела, уровень ума и уровень ее духа. So I think this yogic technology is a perfect combination with the trauma work on how to go deeper within the female system.
И поэтому, на мой взгляд, это очень хорошее сочетание йогических техник, техник соматических, которые работают с травмой, чтобы глубже идти в систему. Using attention, Используя внимание, consciousness, your attention, вашу осознанность and meditation. Придется соглашаться на мои условия. и действие. Не бояться меня. Turn on the microphone. Meditation. Медитация. And this, I want to educate women on how does the somatic experience with the trauma work actually, how does it actually work? We need to be educated on how to deal with our wounds. И я бы хотела обучить женщин, как им справляться со своими травмами, как с ними работать. So that we can release ourselves from the past and really live in the present and also, you know, open up to and create the destiny that we want. Чтобы мы могли освободиться от прошлого и жить в том будущем, которое мы для себя желаем. So sometimes many women, they meditate in Kundalini yoga. Потому что очень часто многие женщины, они медитируют, делают медитации кундалини-йоги. They do a lot of yoga. И делают очень много йоги, посвящают этому время. And sometimes they find themselves in very similar situations with the same kind of relationships. И все же они находят себя в одних и тех же ситуациях, в похожих взаимоотношениях. The same kind of mental structure. В той же ментальной структуре, в какой они были ранее. Can you hear me? Yes, I can hear you, but the video is frozen, but now I can hear you. Okay. And how to you know, use the power of both technologies to break free. Поэтому этот курс о том, как использовать силу этих двух технологий, чтобы пройти через травму. Yeah. So we will need to kind of have an understanding. And that is the transformation. Мы должны понять, в чем же причина, чтобы пройти эту трансформацию. So we will use meditation to then feel our sensation and track the sensation in our body. Мы будем использовать медитацию, чтобы наблюдать за нашими ощущениями в теле, исследовать за нашими ощущениями в теле. And that is a way that we can actually develop our self-sensory system. И это путь, как мы можем развить свою сенсорную систему. In order to begin the work of understanding where is the trauma lodged in the body system. И таким образом начать понимать, где же травма находится в координатах нашего тела. And somehow, what part of your psychology is this trauma affecting? И какую часть нашей психики эта травма, на какую часть нашей психики эта травма влияет? Christina? Yes. Do you think it's better to do it on the phone? No, now it's okay. Okay. And what part of the female psychology is affected by the particular trauma that you have? И какую часть, на какую часть женской психики влияет та или иная травма? Does anybody, can I ask if anybody has any questions? Mm-hmm. Does anybody have any questions? Есть ли у вас уже какие-то вопросы? Пишите в чат.
So ask the people to write in the chat if they have questions, so we can see. Can I continue in case you can say a question? But... Let's wait 1 minute to. Yeah. There is a question how to work with the sexual blocks. Yeah, so we can do specific energetic work with that. Мы сделаем энергетическую работу с этой темой. Like certain meditations, actually. Медитацию. Rituals. Определенные ритуалы. The question is: this meditations we should do every day? Hello? Should we do these meditations and techniques every day? Should these meditations be done every day? How? Every day? We need to do this every day, this meditation? We can work with this for 40 days. В течение 40 дней. And I can actually even offer a private session. Также я бы могла предложить вам индивидуальную сессию. But I would like to, if I can explain a little bit in the following workshops, how to work directly with sexual trauma. That can be that is kind of a topic that we'll talk about. Это обширная тема, и я бы хотела сделать воркшоп, который будет посвящен ей, и мы сможем глубже разобраться, как работать с сексуальными блоками. You know, this somatic experience works with a lot with sexual trauma. Потому что вот этот соматический опыт, он очень много работает именно с сексуальными травмами. Yeah? Yes. And actually, we would see how is that manifesting in the body, and we can work with that, with somatic in the body, through resonance and through, we walk around trauma on the periphery. We do not go directly, because going directly is not the right way to deal with a deep wound. Мы на соматическом уровне, мы работаем с ощущениями в теле, мы как бы ходим по периферии вокруг травмы, изучаем наше состояние, потому что работать с глубокой травмой, сразу погружаясь в нее, это не совсем правильный подход. There is a question like, does it mean that this exact meditation that you would give us today, I need to do 40 days for the good result? No, not today. Is a general introduction. Нет, смотрите, сегодня... I'm not going to give that particular meditation today. Сегодня мы не будем делать эту конкретную медитацию, которая работает с сексуальным блоком, потому что сейчас мы рассказываем вам основной подход, который Сат Гуру будет использовать в работе с нами. Okay. Woman needs peace of mind. Потому что женщине очень важно иметь спокойствие ума. Her meditative mind, Yogi Bhajan says, is so powerful, it is 16 times more powerful than a man's. Потому что женский медитативный ум в 16 раз мощнее мужского. Так говорил Йоги Баджан. Should we try the phone? Yeah. Oh, we're on the phone as well. We can hear you. Maybe there is some delay with translation. Yes, you hear with the delay? Echo.
So basically, a woman is, you know, Yogi Bhajan says she has to wake up and recognize what it is to be a woman in these times. He says the only problem is she doesn't know what it is to be a woman and to claim back her womanhood. Йоги Баджан говорил, что очень важно, чтобы женщина просыпалась и с самого начала понимала, что это быть женщиной. И сейчас это понимание размыто, потому что нет этого воспитания в среде, в которой мы находимся. She can't only get peace of mind through meditation. И она не сможет достигнуть спокойствия ума, только используя медитацию. She also needs to go into her personal stories and release them in order to claim back fully all the pieces of her soul. Потому что женщине нужно идти вглубь и находить свои травмы, свои блоки и разбираться с ними, очищать свое состояние и собирать по кусочкам свою душу. When sexual trauma has, you gave an example, sexual trauma, when that's happened, there has been a rupture of someone's boundaries. Например, да, вы задали вопрос касательно сексуальной травмы. И что происходит? Происходит жесткое нарушение личностных границ. And some of the times, a lot of women would do anything to avoid going into that pain of having, you know, having been abused. И очень многие женщины потом стараются никогда больше не возвращаться к этой травме, потому что это слишком... I feel on a global level, a lot of women are maybe stuck in old relationships or old dynamics of Piscean relationships, and they're trying to find a way, you know, to how to come into the new energy and a new kind of Aquarian relationship. What does that actually look like? И очень многие женщины на нашей планете, они застревают в каких-то отношениях, им сложно из них выбраться, и это отношения эпохи рыб. Что же такое отношение в эпоху Водолея? So some exercises I'd like to share in the workshops we're going to be doing will be on what does it mean to actually put a boundary? Те медитации, упражнения, крии, которые мы будем делать во время воркшопа, который будет происходить 10, 11 и 13. Hello. Он будет о том, как устанавливать границы. Yeah, what does it mean? Did you? Yes. How to say no. Как говорить нет. And how to, when we go into trauma, the trauma stays frozen in our system. Когда мы находим травму, мы видим, что она как будто заморожена внутри нашей системы. And as we unfreeze the wound, the emotional wound unfreeze. И когда мы размораживаем нашу эмоциональную травму, we will release our vital energy that is trapped within that trauma. Мы высвобождаем очень много энергии, которая находилась, была заперта внутри этой травмы. Just by putting our attention to where is it in the body and how it also affects the mind can release majorly the trauma. То, когда вы направляете энергию, свое внимание на травму, и что происходит в вашем теле, как это влияет на ваш ум, это уже по большей части может высвободить эту травму. So it's all about female empowerment. Это семинар о том, чтобы женщины чувствовали себя сильными. What does that look like? Как это ощущается? Hello? Yes. They can hear me. Yes, I can. Please continue. I believe they can hear me. .
Please continue. We can hear. Okay. So, you know, Yogi Bhajan says the woman can be 16 times more powerful, or she can also be 16 times more self-destructive. Йоги Баджан говорил, что женщина может быть в 16 раз более сильной, либо в 16 раз более саморазрушительной. So she's trying very hard. It's like the pendulum's going the other way. And the woman is trying to almost be like the man, competing with the man, you know, maybe even earning more money than the man, and seems to have taken on quite a lot of masculine qualities. Это как маятник. Например, он качается в одну сторону, и женщина старается соревноваться с мужчиной, зарабатывать больше денег или быть в чем-то сильнее, чем он. And yeah? Yes. Done. And Yogi Bhajan talks about how a woman would always need to recognize and go back to her roots of this ancient wisdom of, you know, a woman is not a man. И Йоги Баджан говорил о том, что женщине нужно вернуться к ее корням, потому что женщина — это не мужчина, она другая. The man has to be a man, and a woman has to go back to being a woman. Мужчина должен быть мужчиной, проявлять свои мужские качества, а женщина должна вернуться к своим корням, быть женщиной. And I think there's a lot of confusion in our society of what does that really mean? И в нашем обществе очень много противоречий, что же это на самом деле значит. So, for example, Yogi Bhajan says, when a man messes up, one man falls. И Йоги Баджан говорил, когда мужчина находится в замешательстве, вот этот один мужчина, он просто терпит крах. And when a woman messes up, a generation falls. А когда одна женщина находится в замешательстве, целое поколение также находится в замешательстве. A woman loses her sense of identity very easily in a relationship. Во взаимоотношениях с мужчиной женщине очень легко потерять свою идентичность. Because she has the capacity to merge. Потому что у нее есть способность сливаться, растворяться. But what is she merging with? Но с чем же она сливается? You know, many times she merges too much with the identity of her partner. Иногда она слишком сильно сливается с идентичностью своего партнера. And his life. Его жизнью. And his rhythm. Его ритму. And maybe after many years in a relationship, you ask her, hey, how are you? What are your interests? And she might say, I don't know anymore. И, например, через несколько лет, будучи в отношениях, вы спрашиваете ее, как ты сама, какие у тебя сейчас интересы? И она смотрит и говорит, растерянно, и говорит, я не знаю, их больше нет. Because she has merged too much into the life of the man. Потому что она слишком сильно растворилась в жизни своего партнера. And so when the woman reclaims her identity and her true power, the man relaxes, and also he becomes a real man. Потому что когда женщина возвращает себе обратно свою силу, чувствует себя женщиной, мужчина рядом с ней чувствует себя более расслабленным и может проявлять свои мужские качества. So even the shamans say that the woman, she has to meditate on the divine. И даже шаманы говорят о том, что женщине нужно медитировать на Бога. Hello. Please continue. Yeah. Yes. So she sometimes projects the man as her god.
Потому что женщина иногда мужчину возводит на уровень Бога. And she puts that light, that beam of light on the man, and everything revolves around the man as her God. И она как бы направляет луч своего света на мужчину, прожектор своей энергии, и делает его своим Богом. Because the man represents the sun, and he has a lot of power and a lot of is a source of light. Потому что мужская энергия — это солнечная энергия, и в ней очень много силы. It's actually, the woman has to see that source of light is within her own relationship to her own God. Но женщина должна понять, что эта сила, она находится внутри нее и создается за счет взаимоотношений между ней и Богом. And the power of her manifestation, и сила ее манифестации, the power of her creation, ее творческого начала. and remember really who she is. И осознание, кем она на самом деле является. So, Yogi Bhajan says, what is one of the female enemies? Йоги Баджан говорил, что же является злейшим врагом женщины. Mental dispersion. Это ее ментальная отвлеченность. She can do many things at once. Она может одновременно делать очень много дел. Self-hallucination, she can make up any story, any fantasy and believe it. Она может создать иллюзию в своей голове и проживать эту иллюзию, верить в нее. And so, she has a powerful mind. Потому что у женщины очень мощный ум. So basically, I'd like to focus that energy. When the woman focuses, she can achieve anything that she wants. Потому что женщина, когда она фокусирует свой ум и может достигнуть всего, чего она хочет. Her projective beam from her third eye is 16 times more powerful than the man's. Потому что сила ее проективного ума, исходящая из точки третьего глаза, в 16 раз более мощная, чем у мужчины. Hello. Yes. We can continue. Anybody there? Yes, please continue. And so I would like to do, for example, with trauma, there is a symptom is a loss of connection to yourself and to other people. Когда мы работаем с травмой, очень часто причина этой травмы является потеря взаимосвязи между собой, connection between you and So I'd like to do a meditation to... Я бы хотела loss of connection between herself and other person. Это потеря взаимопонимания между собой и другим человеком. If there is a loss of connection with yourself, there is a loss of connection with your relationship in any other relationship with outside of yourself. Потому что если вы теряете контакт с самим собой, то вы теряете взаимопонимание со всем миром. Trauma creates fragmentation. Травма, она как бы делает вас фрагментарным, выдергивает вас из реальности. A loss of sense of identity. И ведет к тому, что вы теряете ощущение своей идентичности. Okay, so I'd like to do a meditation to come back to yourself and to rejuvenate your energy and just to feel and crystallize your self-identity.
Поэтому я бы хотела, чтобы мы сейчас сделали медитацию, которая соединит вас с самим собой, и вы почувствуете свою собственную идентичность. Она как бы выкристаллизуется внутри вас. Can you make a sign when she's done with it? Кристина, можно тебя попросить? Да. Ты показывай нам знак какой-то, да, что потому что нам не слышно. Yeah? Okay. So, let's bring our palms together. Ладони вместе на сердечном центре. We're going to tune in with the Adi mantra. Inhale deep. Мы настроимся с ади-мантрой. Глубокий вдох. Exhale deep. Полный выдох. Inhale. Вдох. Om Namo Вдох. and exhale. Выдох. Please do this mudra. You're touching your pinky and your thumb at the heart center. На уровне сердечного центра сделайте мудру лотоса, соедините мизинцы и большие пальцы. You're going to inhale through the mouth. Вдох через рот. Hold the breath for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Задержка на 4 Exhale счета. through the nose in 4 equal strokes with satanama mentally vibrating. И выдох через нос на 4 счета и мысленно Hold the breath out and chant mentally Wahe Guru. Выдыхайте Eyes are at the tip of the nose. и повторяйте Вахи Гуру. Глаза смотрят на кончик носа. Ждем, что-то интернет, видимо, упал. Угу. Мы здесь. А можно еще раз инструкцию? Yes. So you inhale through the mouth in 1. За один счет делайте вдох через рот. Hold the breath for 4 seconds. 4 секунды держите задержка. Exhale through the nose in 4 parts. И 4 под выдоха через нос. Vibrating mentally sa, ta, na, ma. И вибрируйте мантру про себя. Та, на. Hold the breath out. И на выдохе держите задержку, на выдохе. Mentally vibrate Wahe Guru. И про себя вибрируйте мантру Вахи Гуру. Inhale through the mouth in 1. Вдох через рот. Hold the breath for 4 seconds. Задержка 4 счета. Exhale through the nose in 4 parts. Mentally vibrating sa. Выдох через нос и про себя вибрируйте мантру. Са, та, на, ма. Задержка на выдохе. Hold the breath out. Chant mentally Wahe Guru. Задержка на выдохе и про себя повторяйте Вахи Гуру.
bring back a sense of self. Эта медитация дает возможность вернуться к себе. Let's do Почувствовать. 11 minutes. Okay? 11 minutes. Мы сделаем ее 11 минут, глаза на кончик носа. Looking at the tip of the nose. Смотрите на кончик носа. The eyes 1/10 open. Глаза на 1/10 закрыты. Or they can be closed, focusing at the tip of the nose. Они чуть-чуть приоткрыты и смотрят на кончик носа. Christina? Yes? Frozen? Is it broken? Not sure. We can hear, but the image is frozen. But we can hear you. There is no sound now.
Keep the mudra at the level of the heart. Держите мудру на уровне сердечного центра, пожалуйста. Focus tip of the nose. Фокус на кончике носа. And bring back all the parts that are fragmented. As you do this pranayama, feel that you're bringing back the wholeness within your hands. Когда вы делаете эту пранаяму, чувствуйте, как вы возвращаете себе свою целостность. Ощущайте ее внутри лотоса. All the broken parts. Собирайте все разрозненные части себя. Continue. Продолжайте медитировать.
Last cycle. Последний раз. And inhale deep. Глубокий вдох. Apply more band. Сделайте мулабандху, корневой замок. Contracting the navel, anus, sex organs. Сожмите половые органы, втяните пупок. Just feel you're holding yourself in the flower, the lotus flower. Чувствуйте, как вы держите себя в этом цветке лотоса. The whole self, Целостную себя. the whole you.
целостную в вас. Exhale. Выдох. Inhale again. Еще раз глубокий вдох. And feel the healing of the wholeness within you in the hand. И чувствуйте исцеление того, что вы целостны, и вы держите себя. Inviting back the fragments of your soul to reunite. И вы объединили все свои части. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. And visualize the best version of yourself that you'd like to create in this course. И визуализируйте наилучшую версию себя, которую вы хотели бы создать в рамках этого курса. As a female walking on the planet in these times. Женщину, которая с гордостью будет идти по земле. And exhale. Выдох. Does anybody have anything to say before we tune out? Перед тем, как мы завершим нашу встречу, есть ли у вас что-то, чем вы хотели бы поделиться? At the moment, there is no questions. No questions. No question. Thank you very much. Thank you very much, dear Сат Гуру. Я хочу поблагодарить от всех наших участников Сат Гуру, я это уже сделала, поблагодарить всех, кто принял сегодня участие и вместе с нами создал наше пространство. И я приглашаю вас присоединиться к нашему семинару, который начнется в понедельник. Это будет потрясающе. Вы уже видите, какой глубины и силы этот учитель. И сегодня вы можете присоединиться к нашему семинару с большой скидкой и получить в подарок целение сердечного центра с Маханкирн. И присоединяйтесь. Спасибо всем. Сатнам. I'd like to say just one phrase from Yogi Bhajan. He says, "You believe the woman is a doormat." One more synonym for the last word. You believe the woman is a doormat. Like a mat by the door that you step on. Я бы хотела поделиться цитатой Йоги Баджана. Он сказал, что женщина, она как тот коврик, который находится около двери в дом. He says, "I believe woman is the door to God." И я верю, что женщина — это дверь к Богу. You believe woman is the chick, and I believe she is the eagle. You believe woman is the little chicken? Возможно, вы думаете, что женщина — это всего лишь такая красотка. And I believe she is the eagle. Вы думаете, что женщина — это такой цыпленок, а я же считаю, что женщина — это орел. Her way of being and her grace is keeping the earth in its own place. Потому что то, как она может нести себя, свою благость, держит этот мир. So the more a woman goes into her sense of self and healing these traumas, the more successful will be her intimate relationships. Чем больше женщина сможет погрузиться внутрь себя и исцелить все травмы, тем более успешные и процветающие отношения она сможет создать. Okay? So this is what we'll talk about in the Ashtangi Bhagavati, the female empowerment sessions that we're going to have. We'll be talking about these kind of topics and how to use the meditation and somatic experience to release the main emotional wounds around the heart in order to come back to this feeling of connection with oneself.
На нашем курсе мы будем много говорить о том, как избавиться от тех блоков, которые находятся вокруг сердечного центра, чтобы чувствовать себя целостно и соединиться с собой. These are teachings written in the scriptures on the 8 facets of the woman. Эти техники давались как 8 граней женщин. So on one side we are recognizing the facets of a woman, and on the other side we're recognizing the need to heal in order to fully live these 8 facets. С одной стороны, мы изучаем эти 8 аспектов женщины, а с другой стороны, мы понимаем, что необходимо излечить травмы, чтобы мы могли полностью проявлять эти аспекты. Okay? Satnam. Palms together, inhale deep. Ладони вместе, глубокий вдох. Thank you, everybody. Мы приносим свои извинения за технические сложности. Я предупреждала вас, что они могут быть, потому что мы находимся в Перудже на ретрите с Гурудев Синхом в отеле, и не очень стабильный интернет, но все сложилось, и мы увидели вас, вы, надеюсь, увидели нас. Спасибо, Кристина. Thank you, Christina. И будем рады видеть вас уже всех в понедельник, во вторник и в четверг. Присоединяйтесь. Будет можно. Satnam. Satnam.